Before we journey to 1989, Tisati taenda kuna 1989. I wanted to add one other point. Toda kuti ndiwedzerere imupfungwa. Another reason that we know that this subject is gender Chimwe chikonzero chinoita kuti tizive kuti nyaya yedu iri pamusoro pezvegender. but not just gender, marriage, Asi kwetezve gender chete asi kutaura pamusoro pewanano. is because between 1888 and this history, Inyaya yekuti kubva pakati pa1888 nehistory yedu what is ye100,000 being discussed is the two institutions of Eden. chiri kutaurwa ma-institutions mairi. 1888 was the institution of the Sabbath. Mugore ra1888 paitaura nyaya pamusoro pesabata. Our history is this institution of marriage. Mukati menhoroondo yedu pari kutaura pamusoro pewanano. Which is to correctly understand marriage. Inova nyaya yekuti tinyatsonzwisisa nyaya yewanano kuti yakamira sei. And I'll leave it with a question that I won't answer for you. Ndichakusiyai mune mubvunzo uyo wandisingazokupindurirei. What institution was under threat or a subject in point 3? Ndeipiko nyaya kana kuti institution yaive iri padambudziko papoint yedu papfungwa Right, history, slavery. mukati menguva iyo yemamila rights paitaurwa nezvenyaya So 1888 we know it's Sabbath, our own we know it's marriage. Tinozova kuti mukati ma1888 yange iri nyaya yesabata, panguva yedu nyaya yewanano, kupa kunguva yavo yaive nyaya yedu. And that is what affected Eve. Ende tinoona kuti izvi ndo zvakabata It was her marriage that was affected. nenyaya yekuti nyaya yewanano ndo yakanga yaizwa. Even though it has affected women married and unmarried. Kunyange zvazvo yakakanganisa madzimai, kunyange akaroorwa kana kuti asina. Every facet of their lives, thousands of years. Tichitarisa maringe nenhau dzeupenyu hwavo mumakore ese aya. Headship was still an issue, a breakdown of marriage. Nyaya dzekutungamirira kwevarume yanga iri nyaya yainetsa mukati mewanano dzavo. So I wanted to just put in a fourth point about that institution. Saka ndaida kuti nditaure pfungwa iyi pamusoro pe-institution iyo yewanano. So behind me exists our reform line. Saka kumashure kwangu pane reform line riripo. It's not all drawn neatly as far as evenly spaced. Harina haro kunyatsokudhirowiwa zvakanaka. The reason for that is the dates are not even years apart. Nyaya ndeyekuti makore achaisa haana makore akanyanya. Sometimes I just need to fit a lot more information in. Nokuti kazhinji ndotofanira kuti ndiise nyaya dzakawanda pakati ipapo. So I hope that doesn't complicate it for anyone. Ndinovimba kuti hazvizokanganisi vamwe vedu. So we know that homosexuality has existed for a long time. Tinonzwisisa kuti nyaya dzeungochani dzakararama makore. We're going to go into ancient history at a later date. Tinozova tichadzokera kuhistory yedu yekutanga pane nguva. Maybe tomorrow. Tinogona kuzviita izvi mangwana. But just, I guess, a few words of introduction. Asi ndoda kuti ndingoisa manzwi mashoma ekutanga nyaya yedu. There was never really a word, homosexuality. Panga pasina inzwi rinonzi homosexuality kana kuti ungochani kumashure. There was different words to describe the act. Paive nemanzwi akasiyana-siyana kutsanangura chiitiko ichi. Of sex. Kuitika chiitiko chebonde. But there was no word to describe that type of relationship. Asi pasina inzwi rekutsanangura kuwirirana kwevanhu.
The word Kweugochana. homosexuality first introduced in 1868. Inzwi rekuti ungochani rakauya mukati megore ra1868. Which should immediately get rid of. So it wasn't until the late 1800s, the latter half of the 1800s, that there was a word for this. Saka tisati inzwi rakazouya makore amboti fambei mukati menguva yema1800s. Elder Parminder has already discussed some of that when he's talked about sodomy. Tinoziva kuti Elder Parminder vakataura pamusoro penyaya iyi pavaitaura nyaya dzeSodom. But towards the late 1800s, early 1900s, people became more open. Asi patakazosvikawo mumakore ekuma1800s nema1900s, vanhu vakatanga kubuda pachena pakutaura nhau idzi. Especially in the 1920s. Kunyanyanya mumakore ana 1920. People who were homosexual or lesbian were more open without much fear of persecution. Vanhu vazhinji vakanga vari vechingochana, anganga ari mugay kana mulesbian, vakatanga kubuda pachena mumakore iwaya. It didn't last long. Hazvina kutora nguva yakareba. And persecution really drove them into hiding in the 1930s. Asi panguva iyi vakabva vatanga kushungurudzwa zvokuti vakatanga kusabuda pachena nenhau. Then you had World War II. Ndopatinopinda mukati meWorld War II. And then after World War II, you had the Cold War. Tichibuda mukati mehondo yechipiri tinobva tapinda muhondo inonzi yeCold War. I think many of us are familiar with the persecutions in the United States of homosexuals during the Cold War. Vazhinji vedu tinonzwisisa mukushungurudzwa kwengochani mukati meAmerica mukati menguva iyi yeCold War. Especially in the McCarthy era. Kunyanyanya munzvimbo iyi inonzi McCarthy. So around the 50s and 60s, there was a lot of persecution. Mukati mema1960s nema1970s, pakanga pane kushungurudzwa kwakanyanya kwengochani. People were driven out of their jobs, sometimes to suicide. Vazhinji vaibviswa mumabasa avo, vamwe votozvibvisa mukati menharaunda nekuzviuraya. They would face entrapment by the police. Vamwe vaishungurudzwawo nemapurisa. In general, it was a time of great persecution. Tikada kunyatsotaura pachena yanga iri nguva yekushungurudzwa. And in June of 1969, that community felt on edge. Mukati mamwedzi wachikumi gore ra1969, vazhinji veboka iri. So when the police raided the Stonewall Inn, patinoona apo mapurisa vachipinda mukati menzvimbo inonzi Stonewall, they expected it to be like every other raid. Vakangotarisira kuti vachangoita semaitiro avaita kudhara kusvika voshungurudza vagari venzvimbo iyi. Push their way in, arrest some people, beat some people up. Kuti vaingopinda vosvika vobva vasunda vanhu vobva varova vanhu imomo, vobva vasunga vamwe. But by this stage, the community felt they could take no more. Asi panguva iyi vagari venzvimbo iyi vakati hatichakwanisi kuramba tichizvitora izvi. And someone began to fight back. Ndobva vatangawo kurwisa vachidzosera mapurisa aya. This started a series of protests. Zvakakonzeresa kuti pagare pane kurwisana kwakanyanya. And from 1969 forward, a movement developed. Tikaona kuti kubva mugore ra1969 zvichienda mberi, boka iri rinoramba richienderera mberi. Where they refused to quietly continue to take the persecution and stigma. Apo pavanoramba kuramba vachishungurudzwa vakanyarara nemapurisa. But our core subject is marriage. Asi nyaya yedu chaiyo toda kutaura pamusoro pewanano. And gay marriage was not part of the agenda or conversation in 1969. Mukati megore ra1969 vaisataura pamusoro pewanano pakati pemurume nemurume.
same-sex marriage rarely attracted mainstream attention. Kuroorana kwevanhu verudzi rumwe chete, murume nemurume kana mukadzi nemukadzi, zvakaita kuti vanhu vazhinji vaise maziso avo panyaya iyi. Until they say the late 1980s. Kusvika tasvika panguva pagore ra1980s. The New York Times said, patinoona icho chinyorwa cheNew York Times chichiti, the question of same-sex marriage was all but dormant until the late 1980s. Pachinotaura kuti izvo nhau dzekuroorana vanhu verudzi rumwe chete rwakanga chinhu chakashoreka kusvika tasvika mumakore ema1990s. When, according to gay activists, the AIDS epidemic was a turning point. Asi chinyorwa ichi chinotaura kuti kuuya kwechirwere cheAIDS ndo zvakachinja maonero ezvinhu. All of a sudden they had questions of inheritance and death benefits. Paive nemubvunzo pamusoro pekuti ndiani anosara nezvinhu mushure mekunge mufi afa, kana kuti uchawanei kana mumwe wako achinge afa. So they're going to want to, once you know you're going to lose someone, saka ivo vakabva vasvika pakuti kana vachiziva kuti ucharasikirwa nomumwe wako, the status of the relationship and the way you view that relationship vanotanga kutarisawo kuti unoona sei relationship yacho, the connection you have with them, kuti unombonyatsokuwirirana sei neumwe wako, the knowledge that, or the way that you want to be remembered after death, nenzira iyo yauda kuzorangarirwa nayo mushure mekunge wafa, the way that you want to remember the people that you love after death, nenzira iyo yaunoda kurangarira avo vaunokoshesa mushure mekunge vafa. it feels much more important. Zvinoita sechinhu chakakosha chaizvo. So when this epidemic began, saka mushure mekunge chirwere ichi chatanga, it did over time turn many people's minds to the subject of marriage. Saka izvi zvakabva zvaita kuti vanhu vazhinji vanyanye kutarisa pamusoro penhau dzewanana. So that played one part in changing the things they were fighting for. Saka izvi zvakakonzeresawo kuti vanhu vashandure maonero avo enhau idzi. But it still was given very little mainstream attention. Asi kunyange zvakadaro zvakangopiwawo, vakangozvitarisawo nenzira isina kunyanya. And even many within the homosexual community were not interested in the subject. Kunyange nevamwe vanga vari mukati menharaunda iyi yevanhu vengochani vaisanyanya kuzvitarisisa. Until 1989 acted as a turning point. Kusvikira tasvika pagore ra1989 iro rakashandura zvinhu. There were a number of things that happened in 1989. Pane zvinhu zvakawanda zvakaitika mukati megore ra1989. Going to start outside the United States. Chatanga kunze kweAmerica. Can you still hear me? Has the audio just softened? Tinovimba kuti muchiri kundinzwa. So, the starting point for the fight for gay marriage began in 1989. Saka nhau dzekurwidza panhau idzi dzeungochani zvakatangira mukati megore ra1989. There were quite a number of events that happened in that year. Pane zvinhu zvakawanda zvakaitika mukati megore iroro ra1989. That really gave impetus to this movement. Izvo zvinoti zvakapa simba kumukati memovement ino yedu. Going to start outside the United States. Saka ndichatanga kunze kweUnited States of America. In Europe. Ndichatanga kutarisa nhoroondo iyi kubva kunyika inonzi Denmark. This was the first country in the world. Ndo yakaita nyika yekutanga mukati mepasi rino. To allow registered partnerships. Yakatanga zvataurwa muchirungu kuti ma-registered partnership kana kuti kugarisana pakati pevanhu vaviri.
For the translators that have a list of quotes, kune vadudziri vane chinyorwa ichi we're going to go to that document and read. taakudzokera kugwaro redu riya tinoverenga. It's titled A Triumph for Love in Denmark. Rakapuwa chimusoro wokuti kubudirira And this is from the Time magazine book released in 2009. zvakatorwa mukati mechinyorwa chinonzi Time magazine mugore ra1989. So for those that aren't aware what Time magazine did in 2009, kune avo vasingazivi izvo zvakaitwa nebhuku rinonzi Time magazine mukati me2009, is on the 20th anniversary of 1989, they released a book. saka vakaburitsa bhuku iri mushure mekunge vave nemakore avaipemberera echinyorwa chavo mukati me2009 to try and illustrate for people how significant this year is. vachida kuzama kutaridza vanhu kuti gore iri rakanga rakakosha sei. And we're going to read from that book. Saka tichaverenge kubva mukati mebhuku iroro. This page section of the book is called The Triumph for Love in Denmark. Saka chidimbu chebhuku iri ndo chine musoro unoti kubudirira kwerudo. It was October 1st, 1989, and dressed in matching suits, Axel and Eigil had just become the first gay couple in the world to legalize their union. Saka wakanga uri musi wa1 October mukati megore ra1989 apo patinoona varume vaviri ava Axel naEigil vakapfeka zvakaisvonaka masutu avo vachipinda mukati mewanano yavo. Today that photograph hangs on the wall of 94-year-old Axel's Copenhagen apartment amid a crop of houseplants. His husband Eigil has been dead for 14 years. Mukati mezuva ranhasi tinoona foto ravo varume ava vaviri riri kuonekwa rakahenga mukati meimba yavo kunyange zvazvo umwe wacho aane makore 94 years. But Axel still remembers the wedding as if it were yesterday. Mushure mekunge umwe wake ashaya kwemakore 14 anga apfuura asi more than anything he remembers the crowd. I'd never seen so many television cameras. There were journalists there from all over the world. He says it wasn't until that moment that we realized the historic significance of what we were doing. Asi Axel anoramba achirangarira chiitiko ichi machatiro avakaita newanano yavo kunyange zvazvo paane makore 14 apfuura. Anoti iye handisati ndamboona kuwanda kwemakamera neavo vanotora nawo vachibva pasi. The article goes on then to explain that Denmark wasn't particularly tolerant towards homosexuals. Chinyorwa chinoenderera mberi chichiti kumashure kwese uku Denmark yanga isati yakunyatsogamuchira vanhu vechingochana. Axel himself had been persecuted and lost his job. Murume uyu anonzi Axel akatanga kushungurudzwa akashaya basa rake akadzingwa pabasa. But two things happened. Asi pane zvinhu zviviri zvakaitika. First, both caused by AIDS. Anotaura kuti zvinhu zvese zvakakonzereswa nechirwere cheAIDS. First, it made conservatives think that it might be good to support stable, monogamous relationships among homosexuals. Chekutanga chakaita kuti vanhu avo vari maconservatives vane pfungwa dzakavharika vafunga kuti zvakakosha kuti vapewo rutsigiro rwavo kune vanhu avo. And second, it brought homosexuals into the public sphere. Chechipiri chinobva chaunzawo kuti vanhu vanyatsotarisa nyaya dzeungochani. For the first time, politicians were actually meeting gay men and lesbian women and realizing they weren't any different from straight people. Pandiwo kaita nguva yekutanga apo vanoita nezvematongero enyika vachisangana nevarume nevakadzi avo vanodanana vanonzi magay nemalesbian vachiona kuti vanhu ava vanhuwo vakafanana nevanhu ava vanonzi vari straight. So the first of the significant changing events. Saka ichi ndo chekutanga chakaita kuti zvinhu zvishanduke. Was in Denmark. Saka zvinhu zvakaitika mukati menyika yeDenmark. It's not marriage, it's a registered partnership. Haisi wanano asi kuti varongoti vakungogamuchira kuti vanhu ava vanogarisana. It did not have all the rights of marriage.
yanga isina ma-rights akafanana For example, they could not adopt children. semuenzaniso vaisakwanisa kuti vakwanise kunotorawo vana. Back into the United States. Ngatidzokere mukati menyika yeUnited States. On July 6, 1989, in New York City. Tikadzokera mukati July 6, 1989, mu New York. Now this one might take a little explanation. Asi iyi inogona kutora tsananguro iri nani. But after World War II, New York City had rent-controlled apartments. Mushure meWorld War II tinoona kuti guta reNew York rakatanga kutora kuti rikwanise kutungamirira nhau dzepekugara. So if me and my husband had a rent-controlled apartment, saka inini nemurume wangu kana tichinge tine pekugara, that rent is capped, so they can't charge me more. Saka havakwanisi kuti vandichaje mutero wakawanda, mutero iwo unofanira kuti udzikire. And these rent-controlled apartments are quite precious. People want them. Saka tinoona kuti vanhu vazhinji vanoda nhau idzi dzekuti vadzisirwewo mitero yavo, saka zvakavakoshera izvozvo. So if my husband signed the lease for this apartment, saka kana murume wangu achinge asaina kodzero dzokuti tigare pamba ipapa, and he dies, iye akafa, the law stated that I could take over that lease and it would still be rent controlled. Saka mutemo unoti inini ndinofanira kutora chibvumirano ichi chaakasainirana neguta iri ndova ini muri. I wouldn't be thrown out of my home and need to go find a much more expensive apartment. Saka handikwanisi kuti ndidzingwe mukati memba yekuti ndinotsvaga pamwe pekugara. So this is from the LA Times, 1989. Saka izvi zvinowanikwa mukati mechinyorwa chinonzi Urban Times mukati megore ra1989. New York's highest court ruled Thursday that a partner in a long-term homosexual relationship can take over the couple's rent-controlled apartment when the lover who signed the lease dies. Saka chinyorwa ichi chinoti macourts akaisa zviri pamutemo kuti kana vanhu vaviri vari relationship vari muukama hweungochani, umwe wacho akafa umwe anosara In doing so, the court expanded the definition of a family as it applies to New York's rent-controlled laws. Saka mukuita uku tinoona kuti vezvemutemo vanotambanudza zvinoreva kuti mhuri chii. Fourth paragraph down. The decision marks the first time any top state court in the nation has recognized a gay couple to be the legal equivalent of a family. Saka American Civil Liberties Union lawyer William Rubenstein said. Saka vanotaura ivo kuti izvi zvinokonzeresa kuti mutemo uonewo zvekare kekutanga vachionawo vanhu vanoita zvehomosexuality vachipinzwawo mukati The first time such a court in the United States has recognized them as family. Ndo pekutanga patinoona macourts achionawo kuti mahomosexuals vanokwanisa kuita mhuri. Today's decision is a groundbreaking victory for lesbians and gay men, Rubenstein said. It marks the most important single step forward in American law toward legal recognition of lesbian and gay relationships. Mutongo wapiwa mukati mezuva ranhasi anotaura iye Reinsberg kuti ndipo unotaridza kukurira kwemalesbian nemagay mukati menyika yeAmerica, uyezve inotaridza chidimbu chakuenderera mberi. Miguel Brasky, 33, who wants to live in a desirable Manhattan apartment he shared for 11 years with Leslie Blanchard. The two men were considered a lifetime couple and spouses by their friends. Saka anotaurawo nyaya inosanganisira murume anonzi Miguel ane 33 years uyo aigara mukati memba yakanaka chaizvo yaakagara kwemakore 11 neumwe wake anonzi Leslie mushure mekunge umwe wake afa. Blanchard, the owner of a Manhattan beauty salon, died in September of 1986, leaving Brasky almost $5 million.
Soon afterward, the landlord, Stahl Associates, attempted to evict Brasky on ground that he had no right to continue living in the below-price apartment because he was not related to Blanchard by blood, marriage, or adoption. Saka tinoona kuti izvoni uyu murume anonzi Blanchard uyu akafa aive nesaluni yake akabva afa muna September mugore 1986 achisiya umwe wake akamusiyira 5 million. Saka mushure meizvozvo landlord anoda kubvisa umwe wake uyu mukati meimba iyi achiti hausiwo wakasaina, asi tinoona kuti anomubvisa achiti iwewo hausi hama yaBlanchard mukubarwa kana muroorano kana kugarisana. Third subject in 1989 that made the year a turning point. Saka tikuona kuti mukati megore 1989 makachinja zvinhu zvakawanda mukati menyaya iyi. Andrew Sullivan is a gay journalist. Tunoona kuti pane murume uyu ataurwa anzi. And on August 28 of 1989 he wrote an article. Murume uyu mugay uyezve akanyora chinyorwa mukati me1989. In the New Republic. Achinyora muchinyorwa chinonzi The New Republic. Now, Andrew Sullivan was kind of a conservative. Saka murume uyu anonzi Andrew Sullivan akanga ari muconservative. But he's homosexual and he changed party affiliation around the Iraq War. Saka murume uyu mugay asi akachinja maonero ake mushure mehondo yekuIran. He wrote this article that is recognized as a turning point. Anonyora chinyorwa ichi chinoonekwa sechinoshandura zvinhu. He wrote another article actually in 2015. Anonyorawo zvekare chimwe chinyorwa mukati megore ra2015. If we have time, we'll read from that one as well. Kana tine nguva tichaverenga kubva pane chiyo zvekare. The 1989 article was titled, Here Comes the Groom, a Conservative Case for Gay Marriage. Chinyorwa ichi cha1989 chaakanyora chakanzi honai mujaya auya ari kuchata. Nyaya pamusoro pewanano. He says, the gay movement has dubbed this issue primarily out of fear of division. Much of the gay leadership clings to notions of gay life as essentially outsider, anti-bourgeois, radical. Marriage for them is co-optation into straight society. For the Stonewall generation, it is hard to see how this vision of conflict will ever fundamentally change. But for many other gays, my guess a majority, while they don't deny the importance of rebellion 20 years ago and are grateful for what was done, there's now the sense of a new opportunity. A need to rebel has quietly ceded to a desire to belong. Saka anotaura kuti zvoni boka iri remagay rakangobuda mushure mekunge vatya kupatsanura. Anoti vazhinji vanobatirira panhau idzi dzeupenyu hwekuva mugay. Zvinotaridza kuti vanhu ava vanotarisirwa kunze nekuti vanoonekwa sevanhu vanoita zvinhu zvakanyanya zviri radical. Saka vanoti wanano kwavari inofanira kuitwa mukati menharaunda inogamuchirika. Saka vanotaura kuti Stonewall, vanhu vakaita zveStonewall kumashure vanotaridza kuti vanofanira kuti vachinje maitiro avakaita zvinhu. Saka iye anoti kune vanhu vazhinji vechigay maonero ake vanoti kunyange zvazvo vasinga. I think we will have examples soon to show his point is quite correct. Kukosha kwezvinhu zvakaitika mukati memakore 20 apfuura. Saka tichaona mufananidzo kuti tinyatsonzwisisa nyaya yake kuti anorevei. Many homosexuals in 1989 were opposed to gay marriage. Saka vanhu vazhinji vakanga vari ngochani mukati megore ra1989 vaisatenderana nekuroorana kwevanhu vechingochani. Because they wanted to fight society, not be co-opted into it. Saka nekuti vaida kuti vagamuchirike mukati mesociety kwete kurwidzana nenharaunda. But this is a behavior that's really typical of civil rights movements. Saka tinoona kuti maitiro avo aya akafanana nezvinoitwa necivil rights movement. There's a quite parallel fight within feminism. Saka pane kakufanana kavakaita nekurwisana mukati. The women that fought through the sexual revolution and second wave feminism.
madzimai vese avo vakamira chaizvo mukati mesexual revolution often fight today with today's feminists, this newest generation of feminists. vanorwidzana zvizhinji nevanhu vari kurwira kodzero dzemadzimai mukati mezuva ranhasi. And the conflict is those older feminists fought so hard against society. Saka kurwisana ukuru kwokuti avo vakarwira kodzero dzemadzimai kumasure kare fought so hard under the sexual revolution to even have their female sexuality recognized. Vakarwisana chaizvo mukati menhau iyi kuti vaonekwewo sevanhu ivo semadzimai. They've then watched the Me Too generation. Saka kana vakutarisa boka rechipiri riri kuridzwa. And the Me Too generation says the sexual revolution was important and good. Boka rechipiri ravo zvino riri kuirwirwa kodzero dzamadzimai unoti makagona chaizvo nekuita kurwira kodzero. But it also has been used by men to see women as so sexually available. Saka izvi zvaikonzereswa kuti vaone sekunge madzimai vanofanira kuita. It is added to the fetishization and sexualization of women. Vanoona sekunge madzimai aishandiswa nevarume kuti vave sex toys. And they see some of the results of that when they raise their hand and say me too. Saka zvimwe zvakabuda mukati meizvi ndezvokuti vamwe vaibva kuti kana neniwo ndiri. The older feminists say, do you not appreciate what we fought for? Saka ava vakudhara vakarwira kodzero vanobva kuti amunonyatsonzwisa here kuti takarwira chii. And they criticized the Me Too movement. Saka vanobva vatangawo kushoropodza avo vari kurwira kodzero dzemadzimai iko zvino. So this is what I've referred to before about different currents within the stream of feminism. Saka izvi ndo zvakanda ndichitaura kumashure mukusiyana kwevanhu vanorwira kodzero dzemadzimai zvisiyana nenguva yavararama. The refinement of the message as we look back at the sexual revolution and see its positives and its negatives. Saka kana tingatarisa kurwira kwekodzero dzemadzimai kumashure tinoona zvimwe zvinhu zvisina kunyatsokunenzerwa zvakanaka. Izvo zviri kuitwa neboka rechipiri riri kurwira kodzero dzemadzimai. Because that's an external fight. Nokuti uku kurwa kuri kuitika. So the same thing parallel thing is happening when it comes to gay rights. Izvi zvakangofanana nezvinoitika kana tingataura pamusoro pekodzero dzevanororana murume nemurume. In the next paragraph, he talks about the complication of domestic partnerships and why marriage is better. Anotaura pamusoro pezvizvo zvinowanikwa zvinonetsa mukati mekuroorana pakati pemurume nemurume. Otaridza kuti sei kuroorana kwevanhu murume nemukadzi kwakakosha. Third paragraph that I've listed here. As it has become more acceptable for gay people to acknowledge their loves publicly, more and more have committed themselves to one another for life in full view of their families and their friends. Those conservatives who deplore promiscuity among some homosexuals should be among the first to support it. Saka anotaura kuti apo vanhu vechigay pavanotanga kuona kuburitsawo zvekare rudo rwavo pachena kuvanhu zvinobva zvaita kuti vazvione sekunge vachida kugara mukati memhuri dzavo nemashamwari avo. Saka avo vamaconservatives vanoona sekunge hazviiti. Whenever you drive people underground, it's going to create an unhealthy culture. Saka ndo vanotanga kuti vape rutsigiro hwavo. Saka kuti vanhu vapote vachizviwanza mumaitiro ivavo zvinokonzeresa kuti saka tinoda kuti taure pamusoro pekugarisana kana maonero anoita vanhu vechigay. We have to realize what develops when you drive people underground. Saka tinofanira kuti tione chii chinoitika kana uchinge waita kuti vanhu vazvivanze mukati meukama hwavo. His last argument, the argument that gay marriage would sadly undermine the unique legitimacy of straight marriage is based upon a fallacy. Gay marriage could only delegitimize straight marriage.
if it were a real alternative to it, and this is clearly not true. To put it bluntly, there's precious little evidence that straights could be persuaded by any law to have sex with, let alone marry, someone of their own sex. The only possible effect of this sort would be to persuade gay men and women who force themselves into heterosexual marriage, often at appalling cost to themselves and their families, to find a focus for their family instincts in a more personally positive environment. But this is clearly a plus, not a minus. Gay marriage could both avoid a lot of tortured families and create the possibility for many happier ones. It is not, in short, a denial of family values, it is an extension of them. Saka anoenderera mberi achipa muono wake wekupedzisira kuti kana vanhu kana tichiona vanhu vanoroorana vechingochani havasi vanhu vekuti vari kudzikisira kuroorana kana kuti wanano chaiyo chaiyo, ikoko kufunga kwemanyepo. Kuroorana kwevarume nevarume kunongoita kuti tionewo kuroorana kwevanhu murume nemukadzi kwakangokosha. Saka kana tingatarisa kuroorana kwengochani kunotokurudzira kuti vanhu vagare upenyu hwakanaka pane kuti vagare vachinetsana, nekuti vamwe vanenge vafoswa kuti varoorane vapinde muwanano yemurume nemukadzi, iye achida mumwe murume kana kuti mumwe mukadzi. Saka izvi zvichabatsira kuti tikwanise kuona vanhu nenzira yakanaka, uyezve kunenge kuri kutobatsiridza kugara kwakanaka pane kuti pave nekugara kusina kunaka. Saka kuroorana kwemurume nemurume kana kwengochani kunotokurudzira mavalues emhuri, uyezve zvinototambanudza carries on to argue that a civilized society does not persecute minorities. And therefore, given the fact that we already allow legal gay relationships, what possible social goal is advanced by framing the law to encourage these relationships to be unfaithful, undeveloped, and insecure? Saka anoendera mberi achiti tichitarisa muono wekuti vanhu vari mugei vari mukati meukama hwechigeyi vari kutokurudzirwa nemutemo, saka zvichatokurudzira kuti vanhu vagare zvakanaka musociety. So as he states, he's making a conservative argument. Saka tikatarisa apa pari kupuhwa pfungwa yekamuonere kanoitwa nemaconservatives. But it was considered a turning point argument. Asi kana vachiiona vanoti ndo yakaita kuti paitike shanduko. One more event in the United States. Chatarisawo zvekare chimwe chakaitika September of 1989. Chatarisa chimwe chakaitika mukati meAmerica mukati maSeptember 1989. The State Bar Association of California. Chatarisa nyaya yakaitika kuCalifornia. It urged recognition of marriages before even homosexuals. It urged recognition of marriages between homosexuals even before gay rights advocates adopted the issue. Inotaurisa pamusoro pekukurudzirwa kwakaita nhau dzekuroorana murume nemurume, uyezve pasati paiswa mutemo uyu unotendera vanhu varoorana. Saka apa takuda kubudawo mukati meUnited States. Now we're going to Germany, East Germany. Apa takumboenda kuEast Germany. So we've been to Denmark, 3 events in the United States. Now we're going to East Germany. Tabva kuDenmark tikaenda kuCalifornia, iko zvino takuenda ku. By 1989, Germany has been divided for 41 years. Patinosvika mukati megore 1989, Germany yakanga yapatsanurwa kwemakore. And as you might expect, homosexuals and lesbians were persecuted by the secret police. Saka tinoona kuti homosexuals akanga achishungurudzwa nemapurisa. But there was one fellow who no longer wanted to be homosexual in secret.
Saka pane umwe akangobuda pachena akati handichadi kuva muhomosexual anohwanza His uhomosexual. name is Matthias Friedhoff. Murume uyu anonzi Matthias. One of the last films made by the East German State Film Studio was called Coming Out. Saka rimwe remafirimu akaburitswa nevanhu vekugermany raive nemusoro wekuti kubuda pachena. So even in that environment, the East German Film Studio produced this movie. Kunyange zvazvo vari mukati menguva yakadaro vakakwanisa kuburitsa movie iri vanhu vekueast with Germany. Matthias as the lead actor. Saka tinoona kuti uyu murume anonzi Matthias akanga ari mutambi mukati mefirimu iri. It was also his personal coming out. Tinoona kuti iyi yaitoriwo nyaya yake iye It premiered kwaari. on November 9 of 1989. Saka mukati ma 9 November 1989. So after 41 years of separation, Saka mushure memakore 41 vapatsanurana. The first gay-themed film they make Saka firimu rekutanga ravakaburitsa rinotaura pamusoro pevarume nevarume came vanoroorana out on November 9 of 1989. rakabuda muzuva ra9 November 1989. A short distance from the Berlin Wall. Kanzvimbo kadiki diki kubva mukati meBerlin Wall. It received such praise they played the premiere twice. Rinotambirwa zvakanyanya nevanhu vazhinji. So as they sat watching this premiere over the hours of midnight, they had no idea what was taking place down the road. Saka pavaigara vachiona firimu irori ndo paidonhawo madziro eBerlin Wall. As they came out of that premiere, they saw through the windows the cars and the people. Vachibuda mukati mefirimu irori vachitarisa nepamahwindo vakatanga kuonawo vanhu nedzimotokari. And Matthias tells the story of walking down to the border between East and West Germany. Apo Matthias paaitaura nyaya pamusoro pekufamba kubva kubhodha reEast Germany uchienda kuWest Germany. It's seen also as a historical event and a turning point. Inoonekwawo zvekare sechinhu chakakosha mukati menhoroondo uyezve chakaita shanduko yakanyanya. Even separately to the timing of the double premiere. Izvi zvinoita kuti zviite mutsindo wakanyanya. So you see, in 1989, the fight begins. Saka kana takatarisa tinoona kuti kurwa uku kunotanga mukati megore ra1989. But what did we understand from the document how the constitution became Christian? Saka ndechipi chatakanzwisisa mukati mechinyorwa chinonzi bumbiro remutemo rakava sei rechiKristu? What inevitably is going to happen? Chii chatakaona kuti ichi chaito kufanira kuti chiitike? There's going to be a backlash. Icho chatinoti takatarisa toona kuti chaifanira kuti chiitike. There's going to be a fight. Chaitadza ndechekuti paifanira kuti patove nekurwidzana. It became a fight in 1991. Inotanga kuva kurwisana mukati megore ra1991. So I want to just deal of one issue of discrimination and then we'll get to the fight. Saka ndoda kuti nditaure pamusoro penyaya imwe chete yekusarora. This is from the New York Times, 1991, October 6. Ichi chinyorwa chinobva mukati meNew York Times musi waOctober 6. The Georgia Attorney General has withdrawn a job offer to a lawyer after learning that she planned a wedding ceremony with her lesbian lover. State law bans sexual relations
between people of the same sex, and the Attorney General, Michael J. Bowers, had successfully defended that law 5 years ago before the United States Supreme Court. Saka uyu mutongi mukati menyika yeGeorgia, kuGeorgia nemabasa umwe lawyer mushure mekunge aziva kuti ayanga agadzira muchato pakati pake neumwe waanodanana naye umwe wechikadziwo zvakare. Saka mutemo wenyika iyi unorambidza kuti vanhu verudzi rwakafanana varoorane. Saka tinoona kuti nyaya iyi murume anonzi Michael J. Bowers akanga ambomirira nyaya iyi. Saka akanga ambomirira nyaya iyi mukati meSupreme Court yekuAmerica. Saka tiri kuona kuti mutemo wekuGeorgia waisabvumira kuti mahomosexuals aroorane. But he had defended and kept a law on their books. Saka tinoona kuti anoenda onomiririra uyu lawyer akanga ari mubooks mudare That redzimwe. made it illegal to be a practicing homosexual in Georgia. Saka zvakakonzeresa kuti kumirira kwaakaita kugamuchirwe But that threat really begins in 1990. Saka tinoona kuti tikada kudzokera mbichana kumashure tinoona kuti threat iyi kana kuti chityiso ichi chakatanga mukati megore 19. And it begins in Hawaii. Yakatangiro kuHawaii. On December 17, 1990, 3 same-sex couples applied for marriage licenses at the Hawaii Department of Health. Tinoona kuti mukati megore ra1990 musi wa17 December tinoona kuti pane vatatu vaida kuroorana verudzi rumwe chete. And of course they were denied. Vakaenda kunoti vainoita zvekuchata. I suspect they anticipated being denied. So they initiated a lawsuit. Saka vanoita kuti vaite kuti vasungwe. May 1st of 1991. Saka musi wa1 May 1991. And this lawsuit went all the way up to the Supreme Court of Hawaii. Saka tinoona kuti nyaya iyi yakaenda kuSupreme Court yekuHawaii. It was known as Bayer versus Lewin. Saka nyaya iyi inozikamwa sekuti Bayer versus Lewin. They ended up suing the state of Hawaii for the legal right to marry. Saka vanopedzisira vakusungisa nyika iyi. Touching again on what we spoke about before. Zvinobato izvo zvatakataura kumashure. That this desire for gay marriage was not uniform through the homosexual community. Saka tinoona kuti uku kuda kuroorana kwevanhu verudzi rumwe chete kwakusina kufanana pavanhu vese vari ngochani. You may have heard of Lambert. Legal Defense and Education Fund. Tinoona kuti pane nyaya iyo yaLambert. It's the American civil rights organization that focuses on lesbian, gay, LGBT people. Lambert refused to represent them in court. Saka boka iri reLambert rakaramba kunovamiririra mukati medare redzimhosva. Because for 2 reasons. Vaive nezvikonzero zviviri. They doubted whether taking the issue to court was a wise strategy. Vaiva nekusagutsikana kwakakwana kuti kuendesa nyaya kumataro edzimhosva yanga iri nyaya yakanaka. And they debated the importance of marriage itself. Vakatangawo zvekare kuita makakatano pamusoro pekukosha kwewanano. So when these 3 couples went to court, the civil rights organization that were meant to represent them refused. Saka vatatu ava pavakaenda kudare redzimhosva avo vaifanira kuvamirira vakaramba kuvamiririra.
but others took up the cause. Asi vamwe vakatora nyaya iyi vakaita yavo. In 1993, the Supreme Court of Hawaii ruled Mukati megore 1993, dare redzimhosva rekuHawaii rakapa mutongo uyu. I won't read the quotes for this, I'll just paraphrase. Handisi kuzoverenga hangu asi ndichangokupai muchidimbu. It's considered the first major judicial victory for same-sex marriage activists. Nyaya iyi yakatorwa senyaya yekutanga yakabudirira pamusoro pekuroorana kwengochani. But to be fair, it wasn't much of a victory. Asi kana tingada kutaura pachokwadi kwakusiri kubudirira chaiko. The Supreme Court looked at the rules that had been based on racial classifications. Nokuti dare redzimhosva iri rakatarisa pamusoro perusaruraganda kuti vape mutongo panyaya iyi. They acknowledged that all their past rules on racial classifications were unconstitutional. Saka vaitarisa kuti nhau dzerusaruraganda dzadzisiri pabumbiro remutemo. And they compared and contrasted that then with the laws on the state books regarding same-sex marriage. Saka vakazvitora izvi vakaita zvimwe chete izvozvo pamusoro pekuroorana kwevanhu verudzi rumwe chete kana kuti rwengochani. And they considered that that position was also discriminatory. Saka vanobva vati mutongo iwoyo unotaridza kusarura. But they didn't rule for same-sex marriage. Saka havana kupa mutongo zvichienderana nevanhu vanoda kuwanana murume nemurume kana mukadzi. What they did is they said to the state of Hawaii, asi chavakangoita ndechekuti vakati kunyika yeHawaii, if you're against same-sex marriage, kana imimi musingawirirani nekuroorana kwemurume nemurume kana mukadzi your nemukadzi, current laws and your state constitution do not prohibit it. vakangoti mutemo yenyu nebumbiro remutemo renyu haridzivira. So you need to consider, state of Hawaii, what kind of defense you want to make. Saka vakabva vati imimi senyika munofanira kuona kuti mungadzivisa nyaya iyi sei. Because your arguments in defense against these three couples are unsatisfactory. Saka vanovati maarguments enyamuri kupa pamusoro pevanhu vatatu ava haanwisi mvura. So they didn't really fully rule in favor of the couple. The state had time. Saka havana havo kuti pamutongo uchitsigira vatatu ava. And this terrified just about every other state in the United States. Saka izvi zvakatyisa nyika imwe neimwe yakanga iri mukati meUnited States. Because if Hawaii, which was dangerously close to legalizing same-sex marriage, Saka kana vakatarisa vachiona nyika yeHawaii yanga yatosvika pamupata wokuti ibvumidze kuroorana pakati pemurume nemurume kana mukadzi nemukadzi. That makes everything complicated. Saka zvakabva zvaita kuti zvinhu zvese zvinge zvava complicated. If you're a man and a woman in Arkansas, kana uri murume nemurume, mukadzi nemukadzi kuArkansas, and you have family in California, murume nemukadzi apa mune mhuri yenyu kuCalifornia, you might decide to fly to California and get married. munogona kuti harega tiende kuCalifornia tinoroorana ikoko. Then when you fly back to Arkansas, the state of Arkansas has to recognize your marriage. Kana maakudzoka zvekare kuArkansas, nyika yeArkansas inofanira kuti itenderane nekuroorana kwenyu. So if Hawaii legalized gay marriage, Saka kana Hawaii ichinge yabvuma kuroorana kwemahomosexuals, and a homosexual couple from Arkansas decide to fly to Hawaii and get married, saka kana avo vekuArkansas mahomosexuals vakafunga kunoroorana vanoroorana what is kuHawaii, Arkansas required to do? saka Arkansas inofanira kuita sei? So that's panic number one. Saka uku ndo chityiso chekutanga chakavhunduka dzimwe Panic number two. chechipiri chavakavhunduka. If Hawaii recognizes this couple
as married, saka ndechekuti kana way ikabvuma kuti ma-homosexuals vatova vanhu vaviri varoorana, what then about the federal government? saka mutemo we-federal government uchati chii? Because there are a lot of things that the federal government is responsible for, not the state. Nokuti pane zvinhu zvizhinji izvo zvinotambirwa ne-federal government zvisingabvumwi nema-states. So if you're a member of the armed forces, saka kana iwo uri umwe wevari mukati and you fly to Afghanistan and fight, kana waenda kuAfghanistan kunorwa ikoko, and you die in Afghanistan, ubva wafira kuAfghanistan ikoko, it's the federal government that needs to notify your family, your husband or wife. Saka ibasa re-federal government kuti rinde rinozivisa mhuri yako, mukadzi wako kana murume wako kuti wafira ikoko. So it's said that there's hundreds, maybe thousands of ways the federal government interacted with a couple's marriage, not the state. Saka apa zvinobva zvataridza kuti federal government ndiyo ine chekuita pamusoro pewanano pakati pavanhu vaviri, kwete ma-individual states. So everyone's watching Hawaii from 91 to 93. Saka munhu wese akatarisa nyika yeHawaii kubva mukati ma-1991 kusvika mu-1993. And it didn't end up going that well for opponents of same-sex marriage. Saka zvinopedzisira zvichasaenderere zvakanaka kune avo vanoti kuroorana kwevanhu verudzi rumwe chete ngakuenderere mberi. So when there is a group threat, saka vanoona ava sechityiso. What do? Saka kana waona umwe sechityiso kwauri, Mobilize. Unotanga kukurudzira vamwe kuti Define the constitution. Kuti handei tinonyatsonotsanangura bumbiro nemutemo. And the law in ways that protect you from the group threat. Kuti muende munotsanangura mutemo nenzira iyo inochengetedza iwewe kubva kune avo vamuri kuona sechityiso. And when would you expect that response to be formalized? Saka munotarisira kuti response iyi inyatsogamuchirwa rini? Answer as a member of the movement. Saka iwo pindura semunhu ari mukati meboka rino. 1996. Saka tinoenda mugore ra1996. They've mobilized, they've formed their counter arguments. Saka mukati megore ra1996 vanoenda vonokurudzira vamwe vobva vagadzira boka ravo rinorwidzanawo. Going back to the document of quotes. Saka tichadzokera kuchinyorwa chedu. Georgia Representative Bob Barr, then a Republican, authored the Defense of Marriage Act and introduced it in the House of Representatives on May 7, 1996. Senator Don Nichols of Oklahoma then introduced the bill in the Senate. Saka tinoona kuti nyaya iyi inoenderera mberi patinoona mumiriri weGeorgia anova Republican Party paanoenda anomirira nyaya iyi mukati meHouse of Representatives musi wa7 May 1996. This is what is known as DOMA. Saka inozikanwa nezita rekuti DOMA. Third paragraph. The 1996 Republican Party platform endorsed DOMA. The Democratic Party platform that year did not mention DOMA or same-sex marriage at all. Saka mukati me1996 pa platform yeRepublican Party tinoona kuti vanogamuchira DOMA iyi, asi Democratic Party haina kutaura pamusoro The bill moves through Congress on a legislative fast track and met with overwhelming approval in both houses of the Republican-controlled Congress on July 12 of 1996, with only 65 Democrats and then Representative Bernie Sanders, who was an independent, and Representative Steve Gunderson, who was a Republican, in opposition. Saka tinoona kuti mutemo uyu paunoendeswa kuCongress tinoona kuti wakanogamuchirwa zvakanyanya nekukasika mukati memahouses ese ari maviri umo matikaona makawanda maRepublicans, asi tinoona kuti musi wa12 July 1996 65 maDemocrats nemaRepublicans, Bernie Sanders
anga ari independent neumwe muRepublican anonzi Steve Gunderson ndo vakanga vachipikisa mutemo uyu. So it's authored by a Republican. Saka tinoona kuti zvese zvakanga zvakarerekera kumaRepublicans. It's introduced by a Republican. Mutemo uyu unounzwa nemaRepublicans. Passes through a Republican-controlled House. Yobva wasvika uchigamuchirwa nehouse yakazara maRepublicans. Passes through a Republican-controlled Senate. Yonopindawo zvekare kuburikidza nemusenate makazara maRepublicans zvekare. But who is president? Asi ndiani akanga ari president panguva iyi? Democrat. Akanga ari muDemocrat. This is an article by the New York Times in 2013. Saka iri chinyorwa chatakuverenga ndeche New York Times gore ra2013. He had just flown across the country after an exhausting campaign day in Oregon and South Dakota, landing at the White House after dark. But President Bill Clinton still had more business before bed. He picked up a pen and scrawled out his name, turning a bill into law. Tinoona kuti President Bill Clinton vakanga vapedza zuva ravo vachiita macampaigns kuOregon nekusouth Dakota. Pavakasvika kuWhite House vakasvika kwasviba, vakasvika vane basa rimwe ravaifanira kuita vasati varara. Vakatora chinyoreso chavo vakasaina zita ravo It was vakaisa. 10 minutes before 1 a.m. on Saturday of September 21, 1996, and there were no cameras, no ceremony. The witching hour timing bespoke both political calculation and personal angst. With his signature, federal law now defined marriage as the union of a man and a woman. Mr. Clinton considered it a gay-baiting measure, but was unwilling to risk re-election by vetoing it. Saka tinoona kuti apa akangosaina mutemo uyu kuti wakanga watopinda mubumbiro remutemo. Izvi zvakaita kuti iye akazviita mushure mekunge 1 a.m. yachaya musi weSaturday waSeptember 21, 1996. Pasina kana makamera kana vaivepo kuti vaone zvichiitika izvi. Akazviita izvi achiita kuti iye akwanisewo kuwina ma-elections. Saka dai akaramba kusaina mutemo uyu aizotadza kudzoserwa kuti aite mutungamiri. It's understood that if he had vetoed it, it still would have gone through because he had so little support in Washington by that time. Asi zvinozikanwa kuti kunyange dai akasina kusaina mutemo uyu akaurambidza aisangodzoserwa futi kuita president nekuti anga asina vatsegiri vakanyanya mukati meWashington. But by vetoing it, he still would have sent a message. Asi even pakutourambidza mutemo uyu ainge atosenda message kuvanhu yakasimba. But what did we learn about the Whig Party? Saka tinodzidza chii pamusoro peWhig Party? What do you do in an election year? Unoita sei mukati megore resarudzo? The end, winning the election, justifies the means, compromise. Saka mukupedzisira unozoona kuti zvaunowana mukupedzisira ndo zvichaita kuti mawaniro akaita. For nearly 17 years since, that middle of the night moment has haunted Mr. Clinton, the source of tension with friends, advisors, and gay rights supporters. He tried to explain, defend, and justify. He asked for understanding. Then he inched away from it bit by bit. Finally, this month, 2013, he disavowed the Defence of Marriage Act entirely, urging that the law be overturned by the Supreme Court. Rarely has a former president declared that an action he took in office violated the Constitution. Saka tinoona kuti mushure me17 years apo President Bill vasaina mutemo uyu. Chaona kuti akabva atanga kurwidzana neshamwari dzake naavo vaimutsigira nevaimusapota neavo vaisapota nhau dzema-gay marriages. Akazama kutsanangura nekuzvimiririra kuchenusa pamberi pavamwe. Akatsvaga kuti vanhu vamunzwisise, asi kwenguva nechinguva akatanga kubva pazviri. Saka mukati memwedzi uno, mukati megore ra2013, President Bill vakataura kuti vakanga. So historically, Bill Clinton had quite a number of homosexual friends. Saka vakanga vaita izvi vaviolata constitution yavo. Saka tikuona kuti Bill Clinton akava neshamwari dzakawanda dzechigay. And he'd been seen relative to his time as progressive and supportive of the community. Saka tinoona kuti akanga aonekwa kwenguva yakareba achifamba nemagay waya
uyezve akanga achivatsigira. But early in his presidency, he tried to open up the military to gays and lesbians. Saka mukati mekutonga kwake akazama chaizvo kuti avhurire mapurisa namasoja kuma-lesbians nemagay. Politically, that had a negative impact for him. Saka kwaari izvi zvakakonzeresa kuti pave So by 1996, he's afraid of the consequences if he vetoes DOMA. Saka izvi akabva awana makonsekwensi akawanda mukuramba doma iyi. Last paragraph. Paragraph yekupedzisira. The bill passed with overwhelming margins, enough to override a veto. So his veto wouldn't have mattered. Saka tikuona kuti mutemo uyu wakaenderera mberi uchisapotwa nevanhu vakawanda. At least as far as passing the law is concerned. Saka mutemo uyu wakaenderera mberi wakagamuchirwa nevanhu vakawanda zvaidzivisa even. He hopes to avoid calling attention to it with his post-midnight signature. Mike McCurry, the press secretary, got a call at home asking if they should wait until morning to announce it. Saka mukati mekusaina kwaakaita pakati peusiku izvi akanga aine tarisiro yekuti izvoni aikwanisa kumira kusvika kwaedza. Quoting his press secretary from the time, his posture was quite frankly driven by the political realities of an election year in 1996. Saka izvi zvakakonzeresa kuti asazokwanisawo kupinda mukati menhau dzematongerwo enyika mukati megore raiuya 1996. Saka vamwe vechigei vakagaba vaita hasha nazvo. Not wishing to change subject, but that wasn't his only compromise to win that election. Saka tisingadi kuchinja hedu zvatachitaura pamusoro pazvo tinoona kuti akaita compromise mukati mema-elections aya. The other act that he signed is the illegal immigration reform. Chimwe chaakasaina zvisiri pamutemo igwaro rainzi illegal immigration reform. An Immigrant Responsibility Act of 1996. Saka tiona takasaina gwaro iri mukati megore ra1996. And that act on immigration has negatively affected the southern border for the decades since. Saka tinoona kuti kusaina kwakaita mutemo uyo immigration zvakakanganisa zvizhinji border iro rekusouth kweAmerica. So before we close, I just want to explain what DOMA is. Saka tisati tavhara ndoda kuti nditsanangure kuti chinonzi DOMA chii. It's a really short bill. Rinongori dhiu rakanga riri diki diki. It's only 2 pages. Rinongori nemapeji maviri. And consists of 3 sections. Rine zvidimbu zvitatu. The first section consists of nothing more than the name. Chidimbu chokutanga chinongori neizvo zvinongotsanangura kuti chinorevei. Kutsanangura zvinoreva zita rekuti DOMA. So it's fairly meaningless as far as the impact of the law is concerned. Saka chidimbu ichochi ndo chakanyanya kukosha. Section 2 and 3. Chidimbu chechipiri nechechitatu. Section 2 says that no state has to acknowledge a same-sex marriage that was performed in another state. Saka chidimbu chechipiri chinoti apana nyika yaifanira kutambira kuroorana kwevanhu verudzi rumwe chete rwakaitwa mune imwe nyika. So this is a response to Hawaii. Saka uku kwanga kuri kupindura nyika yeHawaii. So if Hawaii was to legalize same-sex marriage, Saka Hawaii yakanga yakugamuchira wanano pakati pevanhu verudzi rumwe chete. Arkansas would not recognize any of those couples as married. Saka Arkansas yaisatambira vanhu ivavo sevanhu varoorana. Once they stepped foot in Arkansas.
Saka izvi zvaisatambirika kuArkansas asi kuHawaii zvichitambirwa. So this protected the states. Saka zvinoita kunge zviri kuchengetedza dzimwe nyika. Section 3. Section chidimbu chechitatu. Equally as simple. Changoitaura mukupava kwano. The federal government does not recognize as married. Saka anoti federal government haitambiri wanano iyoyi. Any gay couple legally married by a state that allows it. Saka vanoti vese vanoda kuroorana verudzi rumwe chete vanofanira kuroorana kunyika iyo inovatambira. So one was to protect the states, one was to protect the federal government. Saka imwe nzira yekuchengetedza federal government. The federal government recognizes that marriage only exists between a man and a woman. Saka federal government yaingotambira badzi kuti wanano iri pakati pemurume nemukadzi. And it's an action to defend marriage due to the recent events. Saka yakanga iri nzira yokutambira wanano zvichienderana nezvinhu zvakaitika kumashure izvi. It's a legal response to the group threat. Saka yaive nzira yekupindura zvaiitika izvi kuzvityiso zveboka ravo. So I'm going to review before we close. Saka ndichadzokera kumashure pane zvatadzidza ndisati The ndavhara. first presentation, I wanted to explain why we're discussing this subject. Saka mukati mechidzidzo chedu chekutanga ndanchizama kutsanangura kuti sei tiri kudzidza pamusoro penyaya iyi. Remind us of some of our history. Zvino tachida kuti tizviremind pamusoro pedzimwe nhoroondo. Particularly how we have understood these three issues of racism, worship, and gender. Kuti tinyanya kuzvirangaridza kuti nhau dzerusaro raganda nenhau dzekunamata nenyau dzesexism takadzinzwisisa sei. As they become testing points for God's people post 1798. Sezvo dziri kuita nyaya dzinozungura vanhu nekuvatesta kubva mugore ra1798 chienda mberi. Recognizing that we must understand the external events Tichinzwisa kuti tinofanira kunyatsotarisa zviri kuitika kunze and the institutions of Eden. nema-institutions. Threading our waymarks, we went back to 1989. Saka tadzokera zvekare mugore ra1989. Recognizing it as a turning point. Tikaona kuti 1989 ndiyo yakanga iri gore rakapashanduku. Where gay marriage became a possibility, an external subject in mainstream media. Patinoona nhau dzekuroorana vanhu verudzi rumwe chete runobva raita nyaya yakakosha chaizvo mukati menhau. A key subject on the night of November 9, just by the Berlin Wall. Nyaya yakakosha chaizvo taona nyaya yakaitika mukati meusiku waNovember 9 paBerlin Wall. Denmark, the first country in the world to legally recognize those relationships. Tikaona kuti nyika yeDenmark ndiyo yakaita yekutanga kugamuchira zvepamutemo wanano pakati The arguments by one journalist that were astounding for the time, that gained a lot of traction. Takaonawo zvekare uyu mutori wenhau anonzi Salvion akataurawo argument yake pamusoro pegay marriage panguva iyi. And the actions in California and New York City. Tikaonawo nyaya dzaitika kuCalifornia nekuNew York City. This one being called the most important single step forward in American law. Tichiona iyo yekuNew York yaitaridzwa kuti ndo yakatora chisimbiso chakakura mukati memutemo kuNew York City. Mukati menhau kuti pagamuchirwe vanhu vanoroorana verudzi rumwe chete.
Fight heating up in the state of Hawaii. Saka kumashure uku mukati menyika yeHawaii Galvanized national attention. apa tinoona vanhu vazhinji mukati menyika iyi vachitarisa nyaya iyi. Frightened the rest of the United States in 93. Tunoona kuti zvinobva zvaunza attention yenyika dzese muUnited States counterattack formalized in 1996. Tobva taona vanhu vachiungana kuita boka kuti varwise boka iri mukati megore ra1996. With the DOMA Act signed by a compromising Democrat. Patinoona pane chinyorwa chinonzi DOMA chakasainwa nemunhu wemudemocrat akanga achikompromisa. That stopped other states from having to recognize same-sex marriages in another state. Izvi zvakaita kuti zvimise kuti dzimwe nyika dzigamuchire nhau dzekuroorana murume nemurume kana mukadzi nemukadzi dzisagamuchire kuroorana. It had the federal government state that marriage only existed between a man and a woman. Tobva taona federal government ichipa chimiso nemuono kuti chinonzi wanano kuroorana pakati pemurume nemukadzi. When we come back tomorrow, we'll start with 2001. Tichadzoka mangwana tichitarisa gore ra2001. If you're near with me, we'll close in prayer. Kana mungafunda maneni mumunamadzo. Dear Lord, Ishe tinokutendai. Pray, Lord, that we will see the importance of history. Tinokutendai nokuti muri kutaridza kukosha kwenhoroondo. That we will divide history. Kuti tikwanise kupatsanura nhoroondo. Correctly. Nenzira chaiyo. Interpret history correctly. Tokwanisawo kutsanangura nhoroondo nenzira chaiyo. And understand what it has to teach us. Tokwanisa kunzwisisa kuti zviri kuda kuti dzidzisei. As we go and consider these subjects. Apa tiri kuenderera mberi tichitarisa nhau idzi. Tracing these events. Tichitenda mukati mezviitiko izvi. Pray, Lord, that you will give your people wisdom. Tinoona mauta kuti Mwari dai matipa uchenjeri sevanhu venyu. Balance. Motitungamirira. Bless the other speakers. Ropafadzai vamwe vachataura musangano uno. And the leaders also running this camp meeting. Neavo vese vari kubatsira mukufambiswa nekuenderera mberi kwecamp meeting ino. Bless the efforts behind the scenes. Ropafadzai avo vari kubata vasiri kuonekwa pajekerere. That it might be a blessing to all. Kuti chigova chikomborero kune munhu wese. We pray this in Jesus' name. Tinonamata izvi kuburikidza nezita raJesu. Amen. Amen.